Napaisip kami kung anong pwedeng gawin ngayong weekend at randomly sabi na, akyat tayong bundok. Saan yung malapit at madali? Mount Batulao. Mount Batulao is located in Batangas. Ang sabi ni Manong Guide ay it will take us 2.5 hours going to the summit. Pero sabi ni husband, madali lang daw to. Ang challenge ngayon ay umulan, kaya basa yung daan. Kaya kailangan namin mag-ingat. So we woke up as early as 4:30. Tapos bumiyahe kami pa Batangas. So that's 2 hours. Ayan. Ito magpapahirap sa trail na to. This is peak 3. 9 more to go. Magkakalapit lang daw yan. Except for peak 8. Starting peak 8 to 12. Ayan. Saya. So, dinire-diretso na namin dahil mukhang matagal na titigil yung ulan. Pero, so far tumigil naman na. So, anyway, nakakapote na rin kami. Video, saan ka nakarating? I-hire mo na ako. There's a rainbow always after the rain. I can be myself.
Yes. Yes. Ano? Yan. Yun, yun oh. Baka maano kayo na. Yan, sige.